All India Radio. Regional News Unit of All India Radio Chennai presents a variety program on G20 by the students of PSBB Millenium School, OMO, Semanjeri. G20 தலைமைத்துவத்தை ஏற்றுள்ள இந்தியா ஒரு பாலமாக விளங்குகிறது என்று கூறலாம். வளரும் நாடுகளுக்கு வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் ஆதரவாக செயல்படவும் இந்தியா பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதில் முக்கியமானதாக சென்னையில் நடைபெற்ற G20 உச்சி மாநாட்டின் கல்வி பணிக்குழு கூட்டத்தில் பல்வேறு ஆலோசனைகள் இடம்பெற்றன. இதில் G20 அமைப்பைச் சேர்ந்த நாடுகள் மட்டுமல்லாது பார்வையாளர்களாக 9 நாடுகள் கலந்து கொண்டன. இதில் இந்தியாவில் ஏற்கனவே செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் கல்வி முறைகள் குறித்தும் இனி எதிர்காலத்தில் இந்தியா பின்பற்ற போகும் கல்வி முறை குறித்தும் சிறப்பு கருத்தரங்கம் ஒன்று நடைபெற்றது. அதனுடன் 9 நாடுகள் மற்றும் இந்தியா இந்த சிறப்பு கண்காட்சியில் இணைந்து தங்களது படைப்புகளை பார்வையாளர்களுக்கு முன்வைத்தன. பள்ளி குழந்தைகள், கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்கள், உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் பயன்பெறுவதற்கு ஏதுவான கண்காட்சி நடைபெற்றது. இந்தியாவின் சிறப்பை குறித்து பலரும் அறிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக G20 உச்சி மாநாட்டில் இந்தியாவின் தலைமைத்துவத்தை போற்றும் வகையில் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வில்லுப்பாட்டின் மூலம் PSBB மில்லேனியம் பள்ளி மாணவர்கள் ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சியை நேயர்களுக்காக படைக்கின்றனர். வில்லேனில் பாட ஆமா வில்லேனில் பாட வந்தருள்வாய் கலை மகளே, தந்தனத்தோம் என்று சொல்லியே வில்லேனில் பாட ஆமா வில்லேனில் பாட வந்தருள்வாய் கலை மகளே. வணக்கம் வணக்கம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாமெல்லாம் எதற்காக ஒண்ணு கூடி இருக்கோம்னு தெரியுமா? சொன்னாதானே தெரியும். G20 பத்தி தெரிஞ்சுக்கதான். அது என்னமா G20? அப்படியா, சொல்லுங்களை கேட்போம். ஜீனா குரூப், G20னா 20 நாடுகள் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு. உங்களோட வேலை என்ன? எதற்காக இந்த அமைப்பு? உலக நாடுகளின் பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி அமைப்பை சீர் செய்து வளர வைப்பதற்கு இது உருவாக்கப்பட்டது. எல்லோரும் ஒன்று கூடுவோம், எல்லோரும் ஒன்று கூடுவோம். G20 அமைப்பின் கீழே உலக பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக எல்லோரும் ஒன்று கூடுவோம், எல்லோரும் ஒன்று கூடுவோம். இதோட தலைமை செயலகம் எங்கே இருக்கு? உனக்கு தெரியுமா? G20க்கு தலைமை செயலகமே கிடையாது, ஆளுமை மட்டும்தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் வருஷா வருஷம். சந்தோஷமான விஷயம், இந்த வருஷம் G20க்கான ஆளுமை நம்ம நாட்டுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓ அப்படியா? அப்ப இந்தியாவில் என்னென்ன நடக்கும்? இந்த ஒரு வருஷத்துல 200க்கும் மேற்பட்ட கருத்தரங்கங்கள்லாம் நடத்துவாங்க. சபாஷ், அப்ப நம்ம எல்லாரும் அடிக்கடி சந்திக்கலாம். யாரெல்லாம் இந்த கருத்தரங்கம்க்கு வருவாங்க? உலக நாடுகளிலிருந்து தலைவர்கள் கலந்துகிட்டு பொருளாதார வளர்ச்சி பத்தி பேசுவாங்க. ஆமா, G20க்கு லோகோ எதனா இருக்கா? கட்டாயம் உண்டு. இந்த வருஷத்தோட சின்னம் தாமரை பூ, அதற்கு மேல பூமி. தாமரை பூக்கு மேல பூமி. ஆஹா, அருமை. இததை குறிக்குது. தாமரை மலர் மேலே சுழலும் பூமியாம், ஆஹா சுழலும் பூமியாம், அதுவே நம் G20 லோகோவா, ஓஹோ லோகோவா. தாமரை மலர் மேலே சுழலும் பூமியாம், ஆஹா சுழலும் பூமியாம், அதுவே நம் G20 லோகோவா, ஓஹோ லோகோவா. இயற்கை நல்லிணக்கத்தோடு இணைந்து வாழ வேண்டும் என குறிக்குது. நல்ல தீமாச்சே. அப்படியே வாழ்ந்துட்டா போச்சு. வழியவே வழியவே பல்லாண்டு காலம் வழியவே, எல்லோரும் பல்லாண்டு காலம் வழியவே. G20 அமைப்பு பல்லாண்டு காலம் பல்லாண்டு காலம் வழியவே. பெரியோருக்கும் தாய்மாருக்கும் எங்கள் நன்றி உரித்தாக்குக, எங்கள் நன்றி உரித்தாக்குக. வழியவே வழியவே G20 அமைப்பு வாழியவே, G20 அமைப்பு வாழியவே, G20 அமைப்பு வாழியவே. India's presidency in G20 has been hailed by many countries around the world. Much is expected of this G20 which is happening in India. The students of PSBB Millenium School have put up a panel discussion on the various aspects of G20 discussions which are happening around the country. Almost 200 meetings have been arranged till the month of September when the final G20 meeting is happening.
In this panel discussion, the students are discussing about sustainable development goals, measures to combat corruption, the COVID pandemic, and healthcare in developing countries, and the special and unique culture which India has. So let's listen to the panel discussion managed only by the students of PSBB Millenium School. The term we immediately associate climate is with sustainability. Sustainability means meeting our own needs without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. Mr. Piyush, my first question is, why should India focus on sustainable development? Yeah, well, economical growth is synonymous to growth under sustainable development. One requires resources to take charge of economical growth. Sustainability provides for the security of the free flow of these economical resources. This growth in turn aids in achieving the SDGs like ending poverty, provision of health and education, sanitation, and affordable and clean energy. Could you please elaborate on how India is planning to direct global sustainability? While our focus regions and priorities during the presidency is getting shaped, the themes of sustainable growth and inclusivity is a focus area, especially in the backdrop of the Sustainable Development Goals, which must be attained by 2030. Accelerating the SDGs is one among the 7 selected task forces during our presidency. We, being one of the fastest growing economies in the world, are in a position to provide a framework for the less developed nations to help them flourish. India also has experience in the field of sustainable growth, and it has been a part of our government agenda in the past. The 11th 5-year plan focused on inclusive growth. To top that, the United Nations Development Programme has partnered with the state of Telangana for data in climate resilient agriculture. This platform aims to strengthen food systems and food security by the use of artificial intelligence. This data can and will help us achieve sustainability. Corruption has negative impacts on every aspect of our society and jeopardizes social and economic development. Mr. Yogeshwar, could you please state a few measures taken by India to combat corruption? We, in pursuance of our commitment to zero tolerance against corruption, have taken several measures to combat corruption, which include implementation of e-tendering in public procurements, invocation of FR 56 and AIS rules for retiring officials from service in public interest whose performance has been reviewed and found unsatisfactory. The Prevention of Corruption Act 1988 clearly criminalizes the act of giving bribes. And how does India plan to address anti-corruption while possessing the prestigious G20 presidency? The G20 trade ministers sought to introduce short-term measures for trade facilitation, operation of logistics, networks and transparency. We also sought to support multilateral trade system, resilience in global supply chain and strengthen international investment. Prime Minister Modi called on G20 to promote transparency and integrity, citing India's zero-tolerance policy on corruption and black money. Thus, a greater international cooperation for return in illicit money to the country of origin, addressing the barriers of excessive banking secrecy and effective counter-terrorism financing tools. In this way, G20 would move ahead with its anti-corruption policies. We've seen through a pandemic in which we've lost many lives but saved even more. Mr. Parthiv, could you please throw light as to how India was able to tackle the deadly virus? Yeah. In the light of the COVID-19 pandemic, we have seen that India has created not just one, but 2 vaccines to combat the virus. Covishield from the Serum Institute and Covaxin from Bharat Biotech. Plus, we have not kept the vaccine only to ourselves, but we have also shared it to over 70 countries worldwide. We also showed what we are capable of by launching the world's largest vaccine drive against the pandemic. Hence, India has a lot of experience in this sector and can use this for the benefit of the world. To bridge those gaps caused due to the pandemic, what are some of the initiatives taken by India in the health sector? Well, digital health innovation, achieving universal health coverage, and improving healthcare infrastructure and delivery would continue to be the key driving forces in 2023. Other than that, there are multiple initiatives taken by India. Firstly, teleconsultation, which is basically using technology to communicate with a doctor. Secondly, the Heal in India initiative is being taken by India to make use of its healthcare services for international patients to the fullest. Thirdly, medical value travel plays a crucial role in eliminating healthcare disparities across the globe, and India's presidency aims to create pathways to bridge this gap. There is a great opportunity for utilizing traditional medical practices such as Ayurveda in the MVT sector.
With all these initiatives, I am sure that India can lead the world in the healthcare sector. Certainly, Mr. Parthiv had just mentioned about Ayurveda, which is a traditional medicine. Speaking of tradition, I am sure all of us will accept that India is a country rich in culture and heritage. So now, my question is to Ms. Shamarthi. Do you think India's culture and heritage could be used to boost the economy? If so, how? Yes, India is one of the world's oldest civilizations. This G20 summit is an excellent opportunity to showcase our natural, architectural and cultural heritage to the world, paving a way for regaining a booming tourism industry which has come down by 74% due to the recent pandemic. It would bring in money and increase pay for the 32 million existing jobs in the sector and also provide employment to many more people and thus increase our GDP. Many of the MSMEs produce goods of cultural significance. The tourists would want to buy traditional food items and clothing, which would result in increased sales, advertisement and exposure for these items. This could also lead to a higher export of these goods. So let us give the tourists a glimpse of our tradition of Atithi Devo Bhava and give them a taste of our culture and heritage. What are the upcoming cultural events in the G20 summit? This is a marvelous opportunity to showcase the local craft, culture, dance forms and cuisine of different states. The Indian Art Fair, the Nagpur Chimur Goda Yatra, the Hornbill Festival and Dandelion Joyda and the Kalinga Mahotsav. So to all those enthusiastic travelers willing to learn a little more about our culture and enjoy it to the fullest, these are the destination where you ought to be over the next 1 month. Indeed. After listening to all the representatives, it is clear that the challenges that we face today can be solved only by working together through hope, harmony and healing. These initiatives would be leading towards a futuristic, prosperous, inclusive and developed society distinguished by a human-centric approach at its core. With the previous 17 presidencies of the G20 delivering significant results, we firmly believe that India will carry the legacy forward and so with success. Jai Hind. Even in this young age, the school children of PSBB Millenium School, OMR Semanjeri, gave a presentation on the different aspects of G20. Thanks to all the listeners for listening to our program. You were listening to the variety program presented by students of PSBB Millenium School, OMR Semanjeri.